Hello everyone, this is Harshendra and welcome back to my YouTube channel. A brand new day here. As you can see, it's cloudy today, so set weather to ride, and feels like I'm hungry, so I'll have something. Let's see and let's go. As you can see, it's raining over there. Hello. Yeah. I'm from Karnataka actually. Yes. Yeah. Actually started from Trivandrum. So Trivandrum to Kanyakumari, Madurai and also currently heading towards Bangalore. Yes, met on biker. So Benelli 300. Can you just start it? Can you just start it? Yeah, start. Yes, currently heading to the temple over the rock, which is showing around 1.4 kilometers, and let's have a small trek. It steps actually. Let's climb. So park my cycle here. It's been locked, so this is the way. On the way, I'll have some badam. This is the temple. It's under renovation, and this is one side of view. The almost 80% is greenery. Coconut trees is the main crop here, I think. And let me show you the other side. So this side also buildings and the crops. Next level. So let's get some cane juice. Anna, juice है. Drink this. नहीं है. इधर जा रहा है. So he said no, let's stop. Connected to a normal generator. Indian guards. Currently 3:30 and had no food, but I will be famous. I'll tell you guys later about that. And let's find a hotel, but this view is next level, crazy. Nice. It's currently 4 p.m. and had no food, so visited one hotel, but food is khatam. So had a slice and a cake. Don't know. Okay, the rain is almost gone, so I'll start now. Let's find a next hotel. Let's see.
Yes, it's currently 5:30 in the evening, and Salem is around 20 to 25 kilometers away. And as you all know, I had no food. I had one chikki bar, cake, and few chocolates. And I don't know about the stay today. I'll probably look for some petrol pumps, hotels like that. Let's see what happens. So again met another media people. Say hi. So I don't know, Salem how many kilometers? 20 kilometers. Okay, have to cover 20 kilometers, so it's already 5:50. Let's see. Sir, please go. So met our Karnataka people here. Hello. Hi. Yes sir. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ? ನಾವು ಉಡುಪಿ ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸೇಲಂ. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಹಿ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ಸೇಲಂ. ಸೊ ಎಸ್ ಸರ್. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೀಸನ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. 7 ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಥಿಯೇಟ್ರಾ? ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬಂದು ಸಿನಿ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಬೋದು ಈ ಊರೇ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಊರೇ. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೇಟೂರು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು 1 hour ಟ್ರಾವೆಲು. ಓಕೆ. ನಿಯರ್ ಬೈ ಏರ್ಕಾಡ್ ಇದೆ, ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸು. ಓಕೆ. ಎಂತ ಹಿಲ್ ಪ್ಲೇಸಾ? ಹಾಂ, ಹಿಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದು ಬೇರೆ ಮುರುಗನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಏರ್ಕಾಡ್ ಇದೆ, ಹಿಲ್ಸು, ಕೂಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸು. ಓಕೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ನಂದದೇ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 200 ಅಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಹೌದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 200. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೈಪಾಸು. ಓಕೆ. ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೂಟು. ನಿಯರ್ ಬೈ ಹೋಟ್ಲ್ ಅದೇ, ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಹೋಟ್ಲ್ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಹೋಗುದೇ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಂತ ಮಾಡೋದು? ಊರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಂದು ಫುಲ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸ್ಟೇಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಟೆಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಹ ಕ್ರೌಡ್ ಇರ್ತದೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ. ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿಂದ? ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಈಚ್ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಡ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ 120-130 kilometers. And thanks to this guy who was with me since last half an hour, who was riding with me. He was with his bike, and this is my cycle. And yes sir, chalo, thank you very much. Thank you. So he said he'll arrange for the stay. So illinda ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು? 1.5 kilometer. 1.5 kilometers. So 1.5 kilometers. And once I get to the room, so my cycle has been parked here, and it's been locked. So I'll head towards the room. Sir, thank you so much for the stay. Thank you. Thank you very much. And so
This is old Salem bus stand. So new bus stand is somewhere located over there, which is around 3 kilometers. Sir, thank you so much for the stay arrangements. So stay arrangement ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇವರೇ. Sir, anything else you want to say? நாங்கள் ஆக்சுவலி ஆந்தியாவில் வந்துட்டு இருக்கும்போது ஹர்ஷேந்திராவை பார்த்தோம். யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன். ஓகே. அவரை பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட நான் கேட்கும்போது இந்த மாதிரி இங்கே சேலமில் ஸ்டே பண்ணுற மாதிரி சொன்னார். அது நமக்கு ஒரு பெருமை. ஸோ அதனால் வந்து அவருக்கு நான் ரூம் எடுத்து கொடுத்து இங்கே நியர்பை சேலத்தில் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டில் தேவி லாட்ஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற வேலிங் தேட்டரில் வந்து வேல்முருகன் லாட்ஜில் வந்து ஸ்டே பண்ணி அவருக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கோம் எங்களால் முடிஞ்சது. எஸ். ஸோ அவருடைய பயணம் வெற்றியடைய எங்களுடைய சார்பாக அவருக்கு வந்து வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம். Yes sir, thank you so much. So this is the lodge. So let's head to the room and I'll talk to you guys later. This is my room. Sir, once again thank you so much for the stay arrangements. Thank you. Yes sir. Thank you. Yes sir. So local market. Yes, just took a bath and today I covered 132 kilometers and tomorrow I'll be heading towards Ratnagiri, which is around 112 kilometers, and from there Bangalore is around again 100 kilometers. So I'll be in Bangalore within 2 days, and thank you so much for watching today's video. Please do subscribe, like, share, comment. If you have any questions, please do ask me in the comment section, and I'll see you guys tomorrow.